Ka san cewa yanzu za ka iya ƙirƙirar bidiyo masu inganci ta hanyar amfani da AI ba tare da ka iya editing ba? A yau zan nuna maka yadda ake ƙirƙirar bidiyo ta hanyar amfani da Google Flow a cikin wannan bidiyo. Musamman irin motivations bidiyo ɗin nan da za ka ga ana ƙirƙira a yanzu. Bara mu je mu fara. Za mu shiga Google Flow ɗinmu, Google Flow. Sai mu shiga wannan link ɗin na farko, buɗe. Zan canza account saboda wannan ba credit a cikin shi. Kai ma a kullum suna ba da credit 50, wanda kuma duk bidiyo suna cire credit 15 ne. To kaga kana da daman creating ɗin bidiyo 10 seconds guda 3 kenan, guda 3 a kowane lokaci in ka shiga. Bara mu yi login ɗin ga ɗayan account ɗina, wanda hakan zai ba mu dama mu samu wani credit ɗin guda 50 da za mu yi amfani da shi a wannan tutorial ɗin. Yau ga yi nan za mu danna wannan create with Google Flow. Sai ka zaɓi account da za ka yi amfani da shi. Ni zan yi amfani da wannan account ɗin. Za ku ga cewa ga credit ɗina 50. Sun bani credit 50 wanda da shi zan yi amfani. Sai mu shiga wannan new project ɗin nan. Za mu danna new project. Muna buƙatar, kafin mu fara ƙirƙirar kowane bidiyo, muna buƙatar mu sama prompt ɗin da za mu yi amfani da shi a wurin yin wannan bidiyon. To already ni na riga na yi generating saboda kar bidiyon ya yi wannan tsawo. Na yi generating ɗin wannan ga prompt ɗina nan. Ina da prompt ga nan: you are an award-winning documentary filmmaker, cinematic storyteller, behavioral psychology expert, YouTube short strategist. Ga dai nan har zuwa ƙarshe na tsara duka abubuwan da zai bani. Da yake 30 seconds ne bidiyon, zan yi amfani da 30 seconds. Ga wannan ɗin da ya bani ga voice over da kuma prompt ɗin da zan yi amfani da shi a Google Flow. To ni yanda nake yankan bidiyon bara ku gani. Zan yi copying ɗin wannan prompt ɗin, ultra realistic vertical 9:16. Zan yi copying ɗin shi. In kai copying ɗin shi haka koma can account ɗin naka, sai kai pasting ɗin shi. Zan yi mai haka, zan yi spacing, sai in ɗauko wannan voice over nawa. Zan ɗauko shi, sai mu zo mu pasting ɗin shi haka, sai mu tura. Zai baka, zaka jira approval na shi credit ɗin da su cire maka shi, wanda shine credit 15. Yanzu za ka yi approving ɗin wannan credit ɗin da za a cire. Mun yi approving ɗin shi. Wanda ta sa ya bamu wannan hoton shi ne ba mu ba da character da za a yi amfani da shi ba. Dole shi ya yi describing ɗin abu yadda abin zai kasance. Yanzu ga shi yana ba haɗa mana wannan scene ɗin. To kafin ya gama mu je mu sako scene ɗin na bidiyon namu zai kasance scene guda 3 ne. To yanzu za mu je mu ɗauko ɗayan, za mu ɗauko shi ɗayan prompt ɗin wanda ya kama daga 10 seconds nan zuwa 20 seconds. Akwai yin storyboard ma da yake under shi wannan Google Flow ɗin nan, storyboard, wanda za su ƙirƙira maka komai har da content ɗin ma ga baki ɗaya. Kawai dai nan mu fara da wannan as beginning. Yanayin amfaninka da shi za mu dinga expanding ɗin shi a hankali. Za mu yi expanding ɗin shi, sai mu fara amfani da shi storyboard ɗin. Don storyboard ɗin gaskiya yana da, ya fi features masu kyau kuma ya fi daɗin amfani.
kuma yana daɗin amfani sosai da sosai gaskiya shi storyboard ɗin, amma dai mu yi amfani da wannan a yanzu saboda koyo ɗin. Yauwa shi ma ga yana yi generating ɗin hoton za a yi amfani da shi a wannan sin ɗin. To yanzu za mu yi danna wannan approve ɗin, za su cire credit 15 cikin wannan 50 ɗin da aka bamu. Za mu danna approve. Yau ga yana mana generating ɗin bidiyon mu. Kafin ya gama kuma za mu je mu ɗauko final sin ɗinmu shine na 20 seconds to 30 seconds. Ba za mu ɗauko shi part 3 kenan, part 3 na bidiyon mu. Shi ma za mu yi pasting ɗin shi, voice over kenan na part 3 ɗinmu. Kun ga ya ba mu bidiyoyi guda biyu kenan, kowanne 10 seconds ne, an mun haɗa shi wata 20 seconds ga wannan na ƙarshen nan. Kun ga ya kama 30 seconds. Bara mu tura, za mu jira. Yauwa to shi ma yanzu za mu yi approving, ya gama creating ɗin sin da za a yi amfani da shi, hoton da za a yi amfani da shi. A sakamakon abin da sake ba mu wannan wake generation na hoton nan kafin ya fara shine, da a ce na sa character da zai yi amfani da shi ba buƙatar ya sa wannan hoton, amma da yake ban yi amfani da character ba, na ba shi creating ɗin character ɗin duk da ake buƙata da kanshi, to shi ya kawo haka. Amma a next bidiyon mu za mu yi amfani da storyboard. Idan muka yi amfani da storyboard za su yi creating ɗin hoton kowane sin, za ku ga abin da zai yi appearing a kan shi. Yanzu za mu zo mu downloading ɗin abubuwan da ya mana creating, musamman bidiyoyinmu, don ba mu da wa'innan hotunan da aka amfani da su. To normally idan ka yi creating ɗin bidiyo ta Google Flow, akwai wani logo da yake fita a ƙasa a gefen bidiyon ka. To hakan ya sani amfani da wani extension na Erasure ɗin nan. Shi wannan amfanin shi zai cire maka wannan logon nan na Google Flow. Musamman kun ga extension ɗin nan, Gemini Omni watermark removal, da shi nake amfani. Bisa yanzu maimakon in danna nan kawai zan danna nan wannan download a wannan Erasure ɗin nan, ya cire min shi. Yanzu bai fitar min da zai min download ɗin shi ba watermark, ya cire mai watermark gabaki ɗaya. Haka duk za ka yi wa sauran bidiyoyin guda uku, duk za ka yi ma sauran bidiyoyinka, amma sun fi guda ukun kenan ga masu amfani da premium version ɗin, wanda suka yi subscription kenan kamar na pro version ɗin shi. So normally in kana so kai creating ɗin bidiyo masu ɗan yawa, kana buƙatar kai amfani da wannan ɗin shi, premium version ɗin shi. To da yake a cikin prompt ɗin na bashi, ya min creating ɗin thumbnail da zan yi amfani da shi, prompt ɗin. Yanzu zan zo in kwafa wannan prompt ɗin don ya min creating ɗin wannan mai kyau gaskiya, thumbnail da zan yi amfani da shi a bidiyon, musamman wurin yin posting dina da kuma wurin yin editing dina. Yanzu kana buƙatar ka yi amfani da ko InShot ko kuma ka yi amfani da CapCut. To ni normally gaskiya ina amfani da CapCut ne wurin gyaran bidiyo na, zan haɗe su wuri ɗaya insha Allah. Nan ne maka ƙarshen bidiyon. In kana son ka ci gaba da samun update akan AI WordPress, dan za mu fara ƙirƙirar bidiyo akan yadda mutum zai developing ɗin
inda aka yi developing ɗin WordPress website da kuma AI dai haka abin da shi danganci AI in Allah ya yarda a channel ɗin Hausa insha Allah. Na gode.